The prayer changes things. Amen. Amen. I will give you the testimony. Amen. Amen. Of prayer. If you pray more, there's the miracles. Amen. Amen. Do you get what I'm saying? Amen. The prayer changes things. Amen. Amen. Let us pray. Today is Friday. It's fasting and prayer day. Let us commit the service in the hand of our Lord Jesus Christ.
giver all excellent gifts, the creator of everything. You are the highest. You are the almost powerful God. You are here, and your name is Jesus. I thank you, Lord, because the day as they are moving is also you become real in our life. As the day are going on, as our experience with you become real, and yourself become more real in midst of us. I thank you, Jesus Christ, because we are not worshiping a deaf God, but we are worshiping a living God. Amen. We are saying it not because you have to say it, but we are saying by experience and by testimonies. Jesus, you are here. Oh, Father, I know that the time is come now to be manifested among of your people. As we are talking about God manifested in his people, this must become also demonstrated by our life and by the service like this service, O Lord. This is no longer time to read only the word, the Bible, the brochures, and to start to explain. This is the time which the Bible and the brochures have to become the human beings. Instead of to start to read, we have only to demonstrate, to become really the written letters, manifested, read and see by the human being. I thank you, Jesus. I'm so grateful for what you are doing, the wonders, the marvelous things, oh Lord. Jesus, above all, we commit all we are, our hearts, our souls, our spirits, all we are to you this evening, oh Lord. Tonight, our hearts are in expectation of you, Jesus. Our hearts are in expectation to see you again manifested among of us. Our hearts are very, very hunger of you tonight, O Lord. It is written, blessed and happy those who have hunger and thirsty, they will be satisfied. Jesus, you are not imaginary God. You are not the scriptures God. You are no longer a historical God, but you are a real God. Because you made us to become the gods that we say the God we are worshiping is in us and with us. I commit this service in your hand. This Friday, which is also the fasting and prayer fast Friday, like other Friday, Lord. But my wish and our expectation is to see this Friday be differently as others. Jesus Christ, what can save us to come in this place, to sing, to preach, to pray, and go home, remain the same, no change in our life? Jesus, we need to move. We thank you for your protection, for your blessing. We thank you for keeping us, oh Lord, up to now. We thank you for your light that enlightened the day for us today, Lord. We thank you for really the testimonies we get from you, Lord. So as a human being, we know in this body we are condemned. We are slave of mistake.
Forgive our shortcoming, Lord. This is not excuse, because this body is linked to the sin. No, Lord, it's not excuse, but it's only they're asking your favor to forgive us, your grace for all mistake and shortcoming we made and away. Sometimes we did it away. Forgive us. You are the word. If this word is not quickened in our lives, we'll stay only the same people. That we need your spirit come to dwell in us in order to boost your life in us, O Lord. We need your Holy Ghost. Let your pillar of fire come to this place, O Lord Jesus Christ, to anoint us. Because without your presence, nothing can be done. Yes, we can have Holy Ghost in our souls. We can sing, we can pray, we can preach. But without your anointing, it's only useless things, O Lord. Therefore, we need your presence, your angels, and your works, your attributes, your characteristics be manifested in this place, O Lord. As your servant, I stand here and I cast out all the evil spirits, all the spirits, those bound your children, all the spirits from hell, all the spirits are not confessing your name, your glorious, your marvelous. I cast them out in Jesus Christ's name. Should anybody come here sick with concern, oh Jesus, I ask your healing. I ask manifestation of the healing that they got already at Calvary. Deliverance and also blessing from you, Lord. Bless the service, all the stages of the service, from the beginning of the end. I commit in your hand. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. God bless you. Amen. This third day, let us read Psalm. Amen. Amen. Psalm Lisons Psaume 150. 150. 150. 150. 150. Yes. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Louez-le pour ses hautes faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the lute and harp. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with the stringed instruments and flutes. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Praise him with loud cymbals. Praise him with the clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Louent l'Éternel. Amen. Let us praise him
Louez-le. 135, How Great Thou Art. Oh Lord my God, I'm someone consider the world I can live. Oh, I see the sky, I have the things like power, are you living? This is my story. This is my
Nobody else. Amen. Amen. Only Jesus. Amen. Seulement Jésus. Amen. Only Jesus. Seulement Jésus. Hallelujah. Amen. Him, Lui, he went, he came back, he's with us and he's in us. il était parti, il est retourné, il est avec nous et en nous aussi. Today we are not going to preach. Let us read the Bible. And Aujourd'hui, on ne va pas prêcher, lisons juste la Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mark 11. Marc 11. I'm saying you have to repeat the same thing. It will become a revelation for somebody. Frère Branham dit, vous devez répéter les mêmes choses. Ça doit devenir un jour une révélation pour quelqu'un. Do you get it? Est-ce que vous comprenez Repeat cela? the same thing to somebody. It will move from mind to heart, become a revelation for him. Frère Branham dit, répétez chaque chose. À tout moment, cela va quitter la pensée et ça va aller au cœur. Ça va produire les résultats. That's we read always Friday, Mark 11. Because I want it to become real in your life. That I repeat it every Nous sommes toujours avec Marc 11 chaque vendredi parce que j'aimerais que cela devienne réel dans votre vie. Ça va quitter pensée, connaissance mentale, ça deviendra dans le cœur et ça deviendra réel. It is going to move from your mind and then it is going to go down to your heart and then it's going to produce the result. Croyez-vous cela? Maybe today it's going to change from mind to come in heart. Peut-être aujourd'hui ça peut être votre Parce jour. que Ça les peut jours quitter où la ça pensée. entrera dans votre cœur, je verrai des témoignages ici. Les jours où cette promesse entrera dans votre cœur, je verrai des témoignages. Frère Antoine, vraiment, Marc, c'est la vérité. The day this promise will move your mind and it will go to your heart, I will see the result, testimonies, calls. Maybe today. Papa Antoine, c'est la vérité. Let us read. Peut-être à 21h après qu'il était. Amen. Amen, amen. Marc 11, Mark 11, 12, 13, 14. from 13 to 14. From 12 to 14. Hein? 12 à 14. Ok. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus y fait. Hallelujah. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Jesus was hungry now. Jésus avait fait le God was hungry. Dieu est le créateur If de you're toutes hungry, choses. you have to look for something to eat, né? Quand vous avez faim, qu'est-ce que vous cherchez? You also today you must have hungry. God have to satisfy you. Amen. Amen. Vous devez aussi avoir faim aujourd'hui pour que Dieu puisse vous rassasier. On dit hungriness. Yeah. Il y a un verbe. 13. 13. Apercevant de loin un figuier
qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Verset 20. Verse 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. And Peter, calling to remembrance, says unto him, Master, behold, the fig tree which thou cast is withered away. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. And Jesus answering says unto them, Have faith in God. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Hallelujah. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast in the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Hallelujah. 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Isaiah 41, verse 10. Amen. Amen. Quickly, Daniel. Yeah. Ok. Isaiah 41. verse 10. Amen. Hallelujah. Thank God. Ok. Verse 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ah, Ne promène pas de regard inquiet, ah, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Fear do not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yeah, I will help thee, yeah. I will uphold thee with the right hand of my rightness. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, aujourd'hui c'est un jour de prière. today is prayer day. Sois avec nous pendant la prière. Be with us during the prayer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. In Jesus' name, amen. Frère Branham dit, Brother Branham il says, y a la foi pure, there is pure faith. c'est la foi que tout le monde a dans la vie. That's faith each and everybody has in life. Il dit que c'est la foi que les magiciens utilisent, That is the faith used by magicians, que les sorciers utilisent. which people use. Il dit que c'est la foi que Dieu a mis dans chaque personne, la foi pure. That is the faith that God put in each and every person. Tu parles même au village, trouve un papa qui n'a pas de fétiche, mais encouragé, les sorciers les fouillent. C'est la foi que Dieu a mis en lui, ce courage-là. C'est ça qu'on appelle la foi pure. Il n'a Hallelujah. pas de fétiche. You can find someone there by the village. He does not have even witchcraft or much or what, but people they fear him. It's just pure faith that God put in him and he's courageous. C'est la foi que les magiciens utilisent pour faire des trucs. That is faith which is used by magicians to make Amen. things. I'm saying that we are calling it the pure faith. Amen. Le bonhomme dit c'est pour cela nous appelons cela la foi All pure. of us. Nous tous. And that is the faith. All of us, you have to use it for every problem. Et c'est ça la foi pure là que nous devons utiliser pour n'importe quel problème. It's not for the believers, it's not for unbelievers. Everybody. Now Abraham said the magician, they boost it. It's only the pure faith that they push to do the things. Cette foi-là n'est pas exceptionnelle, c'est pour tout le monde. Les sorciers, les catcheurs, tout le monde utilise la même foi. Amen. C'est pour cela que Frère Branham dit, c'est juste la même foi-là que les magiciens ont beaucoup motivé pour faire beaucoup d'histoires. Do you understand? Vous comprenez? I preach it here in the Broadchurch Wow. experience. It says it's pure faith. Papa a déjà prêché ça sur Amen. l'expérience.
Il dit c'est la foi pure. It's the faith can create the miracle. C'est Amen. la foi qui peut créer les miracles. Amen. Amen. But there is also adoptive faith. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi adoptive. You have to repeat the same thing every time. Amen. Vous devez répéter les mêmes choses à tout moment. Positive mind. Positive. Vraiment une pensée You vraiment repeat, positive. no. I'm saying as long as you repeat that thing, Aussi longtemps que vous répétez ces choses-là, it's going to move from your mind, ça va quitter votre pensée, going to your heart, ça va aller dans votre and cœur become real. et ça va produire les résultats. I'm saying that we are calling it adoptive faith. C'est pour cela que nous appelons cela la foi adoptive. You a baby, you adopt a baby. Amen. Vous avez un bébé, vous l'adoptez. Hallelujah. Amen. He said, it's working. Il dit, ça travaille cette fois-là. He said, if you say that, Si tu dis que I'm healed. je suis And guéri, you're going to say, I'm healed. et tu dis je suis guéri, tu Now, continues à dire cela. God will impose your body to do what you are saying every time. Ah, Frère Branham dit, Dieu doit imposer ton corps là pour obéir à ce que tu confesses. C'est ce que Wantumba dit, Frère Branham. Who's the God, brochure. isn't it? Paragraph 35. Qui est Dieu? If you Paragraphe continue to 35. say, I'm a Christian, N'importe quoi. Si vous I'm saying, continuez à dire que as je long suis as un you chrétien, continue, aussi longtemps que vous even continuez, if you get the trouble, I'm saying, God will do what you are saying. les troubles ne manqueront jamais. Mais vous, quand vous continuez seulement, Dieu va amener cela à s'accomplir un jour. That's what I'm saying. C'est ça que fait So Branham if you dit. say, I'm a drunkard, as long as every time you are saying it, you will yourself become a great drunkard. Tu es assis là. Chaque jour, tu as sauf seulement d'alcool. Tu dis à moi pour 11, je ne le ferai jamais. C'est-à-dire, tu deviendras pire 11. Bottle store, même on a déjà fermé, tu vas aller toquer là-bas. That theft, I think I said the book about these things. Je pense, j'ai déjà fait le livre sur ces choses-là. That you see many people that are suffering C'est pour cela que beaucoup de gens souffrent because of adoptive faith. Amen. à cause de l'enfant adoptif. You are playing with me. You are my child. You can't get married. Ah. Oh, but you repeat it, it becomes real. You are saying it. It's not God who said it. It's not Satan who said it. It's you who said what you Satan. He didn't tell you to say it. God Hallelujah. didn't tell you to say it. It's you. Now it's your faith. It's going to happen. Amen. It's true, né? C'est pour cela, vous voyez, c'est là, beaucoup de gens souffrent. Vous pouvez trouver un papa ou une maman qui est en train de maudire ses enfants. Toi, on ne va pas te prendre en mariage. C'est toi qui as dit. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu. Comme c'est la foi pire que tu as utilisée, tu es déterminé, ça va devenir une réalité. I mean, South Africa, yes, the thing is not working. I think that I can't be good. But it's not God who's saying. It's not Satan who's saying. It's not the witch of your family. No, they are not there. Amen. It's you. Even now you will say the witch of my family. No, they were not there. Yeah, it's God. No, it's not Satan. No, it's you. God will do because Revelation chapter 12. Say what? Is the consumer of our confession, of our faith. What is the answer to what you are saying every time? Apocalypse 12 dit Dieu est notre consommateur de ce que nous confessons. Tu peux être là, une pensée là te vient. À Djobourg, les choses, ça devient trop dur. Il faut que je rentre seulement. Dieu ne t'a pas dit de rentrer. Satan ne t'a pas dit de rentrer. Toi-même, tu es seulement concerné là. Il faut que je retourne. Ah, kwa pas sur Ngandajika là-bas. Tout le monde, even those people from Ngandajika and Bakwakaloji, they did not tell you that you have to return yourself. Them they will listen only your voice at night. Dans la dimension là-bas. Fourth dimension, they will listen. Ah, if you say them, they will listen it. Alléluia. Fourth dimension. Dans les zones de là-bas, dans la 4e dimension, les sorciers là vont juste écouter les voix. Ah, il a décidé de retourner encore à Kipush. Ok, réclamons-les maintenant. You see that is yourself, you are killing yourself. Vous voyez que c'est vous-même, vous vous tuez vous-même. But I will say that Frère Branham dit que if you repeat every time the thing, si vous répétez à chaque fois la chose, it's going to become real. ça va devenir une réalité. You say you see the Catholic Church, Vous voyez les catholiques? they continue to lie the people that Mary is our God. Mary is God. Hallelujah. Today the people that believe it, Amen. they worship that because they repeat it. They repeat it Ça, every c'est time. vrai. At the beginning, no, they are lying. But because they repeat it in the church, we are going to the mass, they repeat it, we go. But because we listen, the faith comes by hearing. Even negative or positive, it's better to get faith. Even bad faith or good faith. Because you listen every time the same thing. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour cela, vous voyez même les catholiques là-bas, ils sont là à genoux à chaque fois. Ils ont menti aux gens que oh, Marie est mère de Jésus. Comme ils ont menti là-bas. Aussi longtemps qu'ils répètent cela chaque fois. On doit l'adorer. They have to worship her. She is the mother of Jesus Christ. They have to worship her. Now it becomes real. It's real. Because they repeat it every time. My mom, you can't say, you see, become real. Because they repeat it.
generation to generation, become real. Notre maman, on ne peut pas la convaincre, même si vous envoyez $1000. Elle dira non, laisse-moi. Moi, c'est pas catholique. Amen. Amen. They lie us that there is a Father, Son, and the Holy Ghost, isn't it? On nous a menti qu'il y a le Père, Fils et Do Saint-Esprit. like this. On fait ceci, crois. Every time. Today is real. Aussi longtemps qu'il répète ça chaque fois, aujourd'hui c'est une réalité, oui. Hallelujah. Amen. That is Abraham said that repeat to your child, repeat to your friend the good things. It will become real today. Alléluia. C'est pour cela, Wantumba dit, vous devez répéter à vos enfants, même à votre mari, même à votre femme, les bonnes choses. Un jour, cela deviendra une réalité. He said, you see, this Christmas, that red thing, they call it what? Father Christmas. They call it what? Père Noël. Santa's, Santa. what? Yeah. Santa Claus. But- Abraham said that he was a German guy, was helping the people. But the people started to take him that, no, it's him repenting. Now they lie the people. Let them be, I know he's a liar. Today, the people, they believe that it's Christmas. It becomes truth today, no? Aujourd'hui, They les gens go croient aux to Santa repeat it, là-bas. to repeat the lie. It is real today. The people, they, Aussi longtemps que les mensonges étaient répétés, cela est devenu une réalité. Une Alléluia. vérité. Amen. that's me have to repeat you, the thing have to help you. Alléluia. Every time here. Because I know one day it's going to produce the fruit. Amen. C'est pour cela, papa doit répéter les choses qui doivent produire les résultats chaque jour. Parce qu'un jour, cela deviendra une réalité. C'est pourquoi vous voyez Antoine, je ne peux pas être chaque fois ici. Il a tourné le dos. Amen. Si je répète toujours ça, Alléluia. ça va vous faire quoi? Amen. Regarde les gens qui sont toujours. Il a tourné le dos. Regarde les églises. Les gens n'ont pas la foi. Moi, je Amen. vous prêche des choses qui doivent donner la foi. Vous devenez des dieux sur la terre. Hallelujah. I have to preach you things which must boost your faith so that can become gods on the earth. Look at those people who always claim, oh, Brother Branham turned the back, this and that. They don't even faith. Ça nous donne quoi? They don't have it in their church. Il les répète chaque jour. Ça devient monotonie. What is it good for? Alléluia. Amen. That is adoptive faith. Amen. C'est ça la foi adoptive. And there is perfect faith. Il y a Amen. aussi la foi parfaite. That is the Holy Ghost. Adoption. Ça, c'est le Amen. Saint-Esprit, l'adoption. This is what? This is the perfect faith. Amen. Toutes les couleurs ici, c'est la foi This is parfaite. perfect faith. Amen. La foi parfaite. Amen. Go to heaven, we need what? Perfect faith. Amen. Pour aller au ciel, nous avons besoin de quoi? La foi parfaite. To go to heaven, we need what? Perfect faith. Amen. Pour aller au ciel, on a besoin de quoi? La foi parfaite. But to get money, job, children, marriage, Amen. money, job, blessing, protection, we need pure faith and adoptive faith. Hallelujah. The true faith is going to help you for natural things. Do you get it? Amen. Maintenant, pour avoir les cash money, les comptes bancaires, Netbank, ABSA, For besoins sociaux, all the needs, all your social needs, mariage, enfant, oh, what- children, whatsoever, job, we need only two faith. protection, whatever. Pure faith and adoptive faith. That's going to help you for life. in earth. C'est ce Amen. qui va vous aider pour la vie sur la terre. That all of us, we need it. Tous nous avons besoin de cela. Amen. Amen. But it's coming by experience Mais ça vient par l'expérience and testimony. et les témoignages. Amen. Amen. That me, I preach you all four faith, kind of faith in this church. Amen. C'est pour cela, moi, je vais prêcher toutes sortes de foi dans cette église. Faith is a divine revelation. Amen. La foi, c'est une vraiment révélation divine. That is the fourth kind of faith, ne? Revelation. Amen. La révélation, c'est la quatrième façon de la foi. They prophesy something here, you believe. On Amen. prophétise quelque chose, tu crois. A vision, you believe. That is. La vision, toi-même, tu peux voir. Tu crois cela. You read the Bible. But this verse, I never understand like this is a revelation. Tu lis Amen. un verset que tu as toujours lu, chaque fois tu dis, ah, aujourd'hui j'ai compris différemment. Oui, c'est une révélation. You read the brochure, oh, but always reading, but now I understand it's a revelation. Tu lis dans un brochure, tu dis, non, non, ça, vraiment, ça semble un peu intéressant. Oui, c'est une révélation. I preach today the same preaching, eh? Mark 11. But maybe today you understand differently that when I'm preaching past tense. past Hallelujah. time, today you understand. That is a revelation. Amen. Je prêche aujourd'hui Marc 11 que j'ai toujours prêché. Mais aujourd'hui, tu comprends différemment qu'au temps passé. C'est quoi la That révélation? is now a revelation. C'est ce qu'on appelle la révélation. If you get it, it's going to happen. If you refuse, it can't happen. Si vous saisissez cela, ça va s'accomplir. Si vous n'en saisissez pas, ça ne va pas This s'accomplir. brother Peter came to see me. Brother Anthony, I feel something in me to buy the speaker for the church. Oh, God bless you. Notre frère Peter est venu me voir lui-même qu'il faut que je puisse acheter les speakers dans notre église. C'est une révélation. But is God inspire you is your revelation. C'est Dieu qui vous a inspiré. Là, c'est votre révélation particulière. God
knows what is looking for behind. If he gives you a revelation, there's something he wants to do for you. Amen. Amen. Si Dieu t'accorde une révélation, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour vous I said, derrière. brother Peter, is your revelation. Do it. J'ai dit, frère Peter, ça c'est ta révélation, fais cela. Now you come to see me. Ok, là, ce brother, Dieu donné to support. Oh, Dieu donné d'abord lui-même à l'église. Vous connaissez Dieu donné. Quel Dieu, des paradoxes, bien que Dieu. Vous connaissez de son ami Dieu donné, les petits Dieu donné là qui est. Dieu donné. Dieu Papa merci. Antoine. Dieu merci. Ah, Dieu merci, c'est lui qui était acceptable. Dieu merci. Dieu merci, s'il n'a pas de révélation. Toi, tu y as des révélations faites. Alléluia. Tellement qu'il m'a considéré. Amen. Amen. Frère, puis tu fais que vous partagez. Yeah. Bon, ça va. Oui, c'est normal. But for him, it was not a revelation. Amen. We want to impose him. Amen, amen. Now, because Dieu merci them give money, he must say, I can't also bless you, see. Brother Peter got revelation and changed the mind after. Brother Dieu merci said, I don't have cash. Cash is very difficult. Brother Peter said, yo, I'm also, I can live I with told this. him that there's something It's you too pray. much. I don't There is have something 4,000. you pray it. Maybe God wants to answer you. Because God, before to answer you, must give you a revelation. Alléluia. Amen. Avant que Dieu vous réponde à quelque chose, il doit d'abord vous accorder la révélation. When Ça, c'est they vrai. people here with a lot of money, they don't get that inspiration to buy the stick in the church. Hallelujah. You feel it like a bed in your heart. Yeah. It's a revelation. Means that God wants to answer to some problem of yours. Alléluia. Ce que papa dit, c'est la vérité. Évitez d'associer des personnes si vous avez une révélation particulière. Il y a beaucoup de gens ici qui ont de l'argent, mais ils n'ont jamais eu cette révélation-là. Mais vous, vous avez reçu cette révélation. C'est-à-dire, c'est votre révélation à vous particulière. Peut-être Dieu peut vous répondre à quelque chose que vous avez besoin. Il a testé pour lui répondre à la prière qu'il avait. Yeah. Mais le problème qu'il avait dans sa famille, maybe quelque chose. He just tests you to answer you from something. Maybe the problem you're facing in the This one, family. and we stop. On va lire quelque chose, puis nous arrêtons. Keep your promise to God. Gardez vos promesses à Dieu. Whatever you say to God, you believe it. Tout ce que vous dites à Dieu, vous le croyez. Separate yourself from anything contrary to His word. Séparez-vous de toutes choses qui sont contraires à sa parole. À la révélation que tu as eue. To the revelation that you've got. God will hear and answer prayer. Alléluia. Dieu écoutera et répondra à la prière. This brother Branham, C'est frère Branham qui dit. prayer changes things. La prière change les choses. Prayer changes death to life. La prière change la mort à la Prayer vie. changes sickness to healing. La prière change la maladie à la guérison. If you lay your husband, Si vous abandonnez votre mari, a stubborn husband, votre mari là qui est si têtu. tu as ton mari qui est têtu, écoutez ce que Branham dit. If you have a stubborn husband, this is not Or going you unsaved one. Ou bien quelqu'un qui n'est pas In sauvé. your family, if you have somebody who is unsaved or troubled, listen what Branham is saying Vous now. connaissez bien vos familles là. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui prend toujours du chambre matin au soir. Unsaved one before God. Devant Dieu, And then pray. puis prier. God will make a way somewhere because He promised it. Alléluia. Dieu pourvoira un moyen quelque part parce qu'il l'a promis. Mais toi, tu pries pour ton mari qui est têtu. You are praying for your husband who is stubborn. Mais ça fait un mois, je le vois, il est devenu trop têtu. Ah. Branham dit Dès semaine ici, il veut même me gifler. C'est quoi? Dieu Mais je même prie. sait, il veut même. Vous savez la sœur Anne, non? Son- You know Sister Anne. But why my husband does not believe in the message? Why my husband does not believe in Oh, the message? mon mari ne croit pas le message, son mari c'est têtu. I heard the testimony. Why my husband not believe? J'ai le témoignage, je lui ai même apporté, mais que je fasse quoi? I give the sister this. That's what Branham said that you lay him before the throne of God. God knows how to catch them. Alléluia. Papa Antoine a donné seulement à la sœur là les écritures. Toi, fais seulement ton devoir. Prie. Dieu sait comment il va l'attraper et les récupérer. Un jour, son mari marchait, on l'a attrapé par l'immigration. Ah. On l'a mis en prison. Dieu vraiment plusieurs fois. One day his husband was walking around and the police caught him and they sent him to jail. You have to deport him to Congo. Amen. Déportage Congo, Kinshasa Makambo. In the prison now, he started to think about his wife. En prison là-bas, maintenant le monsieur est revenu à lui, il a commencé à penser, ah, Anna. So when he was telling me about the message, Brother Branham, God, if they don't deport me to Congo and they take me out, I am going to see Pastor Anthony, have to baptize my belief the next day. Alléluia. Le monsieur s'est repenti là-bas en prison. Il s'est dit, mais on m'a toujours parlé de ce message de Frère Branham. S'il arrive qu'on ne me déporte pas pour retourner au Congo, je vais aller voir Papa Antoine pour qu'il me baptise. Et je vais croire le message. Je vais croire comme ma femme. I'm going to believe as my wife. Et Dieu a exaucé sa prière en prison. And God answered his prayer in the jail, in custody. On a fait sortir.
They took him out. Il m'a appelé. Papa Antoine, And then he phoned me, Papa Anthony, tokokutana na bureau na yo. can we please meet in your office? Il a venu ici. He came here. Papa Antoine aza makambo ebele mais moyen na repentir nyonso eza te baptiser nga nanga. I have a lot of problems, but the way to repent myself, I can't just baptize me first. On a parlé, je suis allé le baptiser. We didn't speak, and then I went to J'ai pas baptize him. plusieurs fois de ramener ta fille, ton fils, ton mari, quelqu'un de ta famille que tu réclames là. Il a plusieurs fois d'accomplir ta prière. Hallelujah. God has many ways to fulfill your prayer for each and every person you are claiming in your family. It's not you. Ce n'est pas vous qui allez Là, faire ça. tu commences à aller, tu dis cap. Abraham dit que quand tu dis cap, tu Amen. lâches même Amen. la semence. Ça c'est vrai, oui. Comment est-ce que vous pouvez, how you can sow something and tomorrow in the morning you're going to dig it up? Brother Branham says you're going to destroy the seed. Ça ne pousse pas, tu dis que Abraham, tu tues la semence que tu as semée. It's not going to grow simply because you are destroying, you are killing the seed that you have sown. Toi, tu dois seulement mettre de l'eau, croire que ça va pousser. Amen. What you have to do is just water it, and then your mind is going to grow. Finish. Believe that it's going to grow. Amen. Et vous croyez que ça va croître? Let us pray. Prions maintenant. Daniel, tu peux prier. Frère Daniel, viens éteindre la vidéo de Facebook. Let us pray. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.